Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna devotees, we have to go through the whole Srimad Bhagavatam in about 5 days. Итак, дорогие преданные, нам придется пройти весь Шримад Бхагаватам всего за 5 дней. Харибол! Это возможно, но мы должны делать чуть-чуть быстро. Okay, so Srimad Bhagavatam begins in the beginning with the first 3 verses. Итак, Шримад Бхагаватам с самого начала начинается с первых 3 стихов. They are just sort of setting the scene. Они устанавливают место, где происходит действие. Sort of like a little introduction, you could say. Также это можно назвать своего рода введением во весь Шримад Бхагаватам. There's just one interesting small point I'd like to draw your attention to here. И только одно очень интересное место, слово, на которому я хотел бы привлечь ваше внимание сегодня. Sometimes, это возможно слышать, да? Может быть, немножко погромче надо перевод? Можно там... Нормально? Все хорошо слышно? Нормально. Да? Точно Да. нормально? Серьезно, да? Хорошо. Достаточно. Okay. Interesting little point. Sometimes devotees wonder, they question, who wrote the Bhagavatam? Who wrote? Написал. Иногда преданные, они спрашивают, а кто вообще написал Шримад Бхагаватам? We know it was spoken by Sutta Goswami. И мы знаем то, что он был рассказан Сутта Госвами, When he spoke to the sages in Naimisharanya. когда он рассказал его мудрецам на Мишуране. But who was there who recorded the conversation? Но кто записал весь этот диалог, который произошел между ними? Скажите мне, пожалуйста. Oh, okay. It was actually Srila Vyasadeva. На самом деле, это был Шрила Вьясадева. Yeah. He was present in Naimisharanya when Sutta Goswami instructed the sages. Он присутствовал на Мишуране, когда Сутта Госвами давал свои наставления мудрецам. Even though in the second verse of the Bhagavatam he refers to himself as if he is like a third person. Хотя во 2 стихе Шримад Бхагаватам он обращается к самому себе, как если бы он был какой-то посторонний человек. Шримад Bhagavate Mahamuni Krite. This Srimad Bhagavatam was compiled by Mahamuni, means Vyasadeva. Шримад Бхагаватам Махамуни Крите. Здесь говорится, что Шримад Бхагаватам был написан Махамуни, и подразумевается, что этим Махамуни был Шрила Вьясадева. So, yeah, but still it is Vyasadeva there talking about himself. Ну, то есть получается, что Вьясадева говорит сам о себе. Okay, so let's dive right into the Bhagavatam. И давайте же мы сейчас погрузимся в Бхагаватам. Those first three verses are like little introduction. Первые 3 стиха, они представляют собой такое небольшое введение. And then from the 4th verse, the actual story itself starts. И сама история начинается с 4 стиха. It starts with the sages in Naimisharanya questioning Sutta Goswami.
начинается с того, что мудрецы Наймишварани задают вопросы Сутика Свами. Sages in Naimisharanya, they were trying to do a great fire sacrifice to slow down the beginning of Kali Yuga. Мудрецы Наймишварани, они прилагали огромные усилия к тому, чтобы провести огненное жертвоприношение ради того, чтобы отложить приход Кали-юги. But they noticed they weren't really being successful. Но они обнаружили, что у них ничего не получается. And they were wondering, what can we do to achieve this goal? И они думали о том, что же сделать, чтобы достичь таки этой цели. And in walked Sutta Goswami. И тогда приходит Сutta Госвами. Sutta Goswami at that time was already very famous Vedic sage. К этому моменту Сutta Госвами был уже очень знаменитым ведическим мудрецом. So the leader of the sages, Shonaka Rishi, he told Sutta Goswami, И лидер этих мудрецов, Шаунака Риши, обратился к Сутте Госвами. we're trying to slow down the beginning of Kali Yuga, but it seems there's no effect, no result coming from our fire sacrifice. Он сказал то, что мы пытаемся отложить переход к Кали-юге, но похоже, что все наши жертвенные приношения, все наши усилия, они не приносят плодов. And then he said, well, actually, to tell the truth, there is a result. Но они дальше продолжили, что на самом деле, чтобы сказать по правде, плоды есть. Yes. The result we're getting is our faces are becoming blackened by the smoke. Плоды такие, что наши лица, они почернели от дыма. Haribol. Rashi resultat. So please help us, tell us how we can actually do something to offset Kali Yuga. И поэтому они говорят, скажи же нам, что мы можем сделать, чтобы остановить влияние Кали-юги. So then they place 6 questions to Sutta Goswami. И затем они задают Сутте Госвами 6 вопросов. If you've got a pen and paper, let me just tell you the numbers of the verses. И если вы записываете это на бумаге, то я могу сказать точные номера стихов, где они задаются. Adin Adin Dievat, Adinatsat, Trinatsat, Siemnatsat, Vosimnatsat, Dwatsat Tri. These are the 6 classical questions which kind of form the foundation of Shrimad Bhagavatam. Таковы 6 классических вопросов, которые легли в основу всего Шримад Бхагаватам. Let me just tell you in a nutshell what each one says. И давайте же я вам вкратце скажу, в чем заключался каждый из этих вопросов. First of all, tell us in an easily understandable way what is the ultimate and absolute good for everyone. В первую очередь скажи нам, так чтобы мы могли это понять и очень кратко, в чем заключается высшее благо для всех и каждого. Second, which is verse 11, И второй вопрос, это 11 стих. please explain the essence of all scriptures. Пожалуйста, расскажи нам суть всех священных писаний. Third one, Третий вопрос. it's Trinatsat. 13. What are the teachings left by the previous acharyas? Каковы наставления оставили после себя предыдущие ачарьи? The fourth verse, number 17, И четвертый вопрос, это 17 стих. please tell us about the incarnations of the Lord. Пожалуйста, расскажи нам о воплощениях Бога. What now? Then the fifth one, verse 18, И задай пятый вопрос, 18 стих. explain how these pastimes are performed by the Lord's internal potency. Расскажи нам, пожалуйста, какие игры проявляет Господь посредством своей внутренней энергии.
And the sixth one, which is verse 23. И шестой вопрос, 23 стих. Now that Krishna has left this world, please tell us where we can find religious principles. Теперь, когда Кришна ушел из этого мира, скажи нам, пожалуйста, где мы можем обнаружить или найти религиозные принципы? Yeah. So these are like the 6 foundational questions upon which the rest of the Bhagavatam basically is sort of situated. Итак, это 6 фундаментальных вопросов, на которых основан в большей или меньшей степени весь Шримад Бхагаватам. Now, of course, because we've got to do the whole Bhagavatam in just a few days, we cannot go deeply into all of these right now. И, конечно же, поскольку нам нужно пройти Шримад Бхагаватам весь за 5 дней, мы не можем глубоко подгрузиться в ответы на все эти вопросы. But we can tell you, Sutta Goswami begins his answer, or answers, in the second chapter, verse 6. Мы можем ответить вам, то, что Сутта Госвами, он начинает свои ответы со 2 главы 6 стиха. Adin Dwa Shest, very famous verse. Очень знаменитый стих. Savaipum samparo dharmo yato bhaktir dhoksaje ahaituk yaprati hata yayatma suprasidati. The supreme occupation dharma for all humanity Высшим занятием дхармы для всего человечества is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. является такое занятие, благодаря которому люди могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть немотивированным и полностью бескорыстным. So this is like the beginning of the answer to the first question. Итак, это начало ответа на самый первый вопрос. What are the teaching? Oh, no, what is it? Just a sec. What was it? The first one was, yeah. What is the absolute and ultimate good for everyone? Что является высшим и абсолютным благом для всех и каждого? Okay, so then he goes on with various sort of, elaborating on these points to some degree. И затем в какой-то степени Сутта Госвами он немножко более подробно объясняет то, что он уже сказал до этого. In the third chapter, he lists out the main avatars. В 3 главе он перечисляет главные 1, 3, and particularly he speaks 1, 3, 28. И в особенности он говорит этот стих 1, 3, 28. This has been pointed out by Jiva Goswami to be the fundamental verse which explains what is the subject matter of Shrimad Bhagavatam. Джива Госвами, он указывает, что это именно тот стих, который очень важный и который объясняет, в чем самая суть всего Шримад Бхагаватам. Yeah, so that's 1, 3, 28. Итак, это 1, 3, 28. Ete changsa kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakalam Lokam Mridayanti Yuge Yuge. That all of the different incarnations mentioned, they're parts of Krishna. Все эти описанные воплощения, они являются частями Кришны. But Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. Но Кришна — это изначальная верховная личность Бога. That's the essence of the meaning of 1, 3, 28. Но вот это суть этого стиха 1, 3, 28. Слышите, да? Это возможно. At the back. Все хорошо. Перевод нормально слышно, преданные? Нет.
Можно громче? Перевод должен быть громче. Очень Пожалуйста, сильно. на пульте сделайте вот по максимуму, сколько можно. Okay. Харе Кришна. Okay. How is it now? Как сейчас? Нормально? Лучше? Хуже? Достаточно. Еще надо? Еще? Давайте еще. Харе Кришна, Харе Кришна. Okay. Нормально? Another interesting little detail. Есть еще одна очень интересная небольшая деталь. It's there in the first verse of the 4th chapter. Это в 1 стихе 4 главы. It begins, the Sanskrit begins, Vyas Uvacha. Санскрит этого стиха начинается со слов «Вьяса увача». Vyasadeva. «Вьяса» значит «Вьясадева». Yeah. So in other words, it's stating very clearly that actually Vyasadeva is the one who has recorded the Bhagavatam. И тем самым очень четко подтверждается, что именно Вьясадева был тем, кто записал Шримад Бхагаватам. So look, we're already up to chapter 4. Итак, смотрите, мы уже на 4 главе. Неплохо, да? Быстро. Okay. All right, so now what happens here in chapter 4 is that Sutta Goswami begins to explain how he received Srimad Bhagavatam. И что происходит в 4 главе? Сутта Госвами начинает рассказывать то, каким образом он сам получил Шримад Бхагаватам. This is where it gets a little complicated. И здесь все начинает усложняться. Are you ready? Вы готовы? Anyone asleep? Кто-то спит? Поднимите руки. Put your hand up if you're asleep. Поднимите руки, если вы спите. So Sutta Goswami heard it from Shukadev Goswami. Итак, Сутта Госвами услышал Бхагаватам от Шукадева Госвами. When Shukadev instructed Maharaj Parikshit, Когда Шукадева дал наставление Махараджу Парикшиту. and Shukadev had received it from Vyasadeva, А Шукадева услышал его от Вьясадевы, who happens to be his father, который был его отцом. and Vyasadeva received it from Narada Muni. А Вьясадева получил его от Нарады Муни. Okay, devotees, fasten your seatbelts. А теперь, преданные, пристегните свои ремни. Pristignitya remni. What do they say? Spina kresla na vertical. И переведите спинку кресла в вертикальное положение. I've been flying on too many airplanes. Мы сейчас полетим на самолете. Slishka manoga. All right, so now what happens here actually is this story, this sequence I just mentioned, from person to person, finally to sutta, that sequence is described, how it happened. А что на самом деле происходит, это последовательность того, как Бхагаватам передавался от личности к личности, и как он дошел до Сутта Госвами. Vyasadeva had completed the Vedic literatures. Вьясадева составил все ведические писания. He thought, Он подумал but he was not feeling satisfied. хорошенько и не почувствовал удовлетворения. And he thought, I have just completed, accumulated all knowledge. Он сказал то, что я накопил и записал все знания, которые только есть. I should be completely happy. Я должен быть полностью счастлив. My life should be perfected. Моя жизнь, скорее всего, достигла совершенства. But I just don't feel good. Но я чувствую себя очень плохо. What is the problem? В чем проблема? Then his spiritual master Narada Muni appeared on the scene. И затем на сцене появляется его духовный учитель Нарада Муни. And it's, going into the 5th chapter, Итак, мы переносимся сейчас в 5 главу. Narada chastises him.
You think you've finished all the Vedic literatures, but you have not. А Нарада Муни отчитывает его. Ты считаешь, что ты закончил все ведические писания, но на самом деле это не так. What is missing? Чего не хватает? 1, 5, 9. 1, 5, 9 стих. And Narada explains what the problem is. Нарада Муни объясняет, в чем проблема. You have not glorified Krishna enough. Ты недостаточно прославил Господа Кришну. Actually, Vyasadeva had glorified Krishna to some degree. Но на самом деле Вьясадева прославил таки Кришну в какой-то степени. But not really sufficiently. Но недостаточным образом. So Narada told him, you have to compile another literature which focuses absolutely on Krishna. И Нарада сказал ему, что ты должен составить такое произведение, которое будет абсолютно сосредоточено только на Господе Кришне. And Vyas спросил, что это, пожалуйста? И Вьясадева And Narada told him, it's Шримад Bhagavatam. И Нарада сказал ему, это Шримад Бхагаватам. Then Narada Muni did very sort of interesting and actually esoteric thing. И Нарада Муни, он сделал очень интересную, на самом деле, эзотерическую вещь. He instructed Vyas in a process of meditation. Он дал наставление Вьясадеве, как ему заниматься медитацией, through which he would realize the Bhagavatam. через посредство которого он сможет осознать Шримад Бхагаватам. He didn't actually sort of speak the whole Bhagavatam to him. Он не рассказал ему весь Бхагаватам. So then Vyas did that meditation. Итак, Вьяса погрузился в эту медитацию, realized the Bhagavatam, осознал Бхагаватам, and now he wants to find a suitable person to teach it to. и он сейчас хочет найти достойную личность, кому бы он мог его передать. Who could that be? Кто бы это мог быть? His son Shukadeva. Его сын Шукадева. However, there was a technical problem involved. Но появилась одна маленькая техническая проблема. Может быть, не маленькая, no проблема была. Shukadeva was in the womb of his mother. Шукадева оставался в утробе своей матери. And had been for the last 16 years. И это продолжалось в течение последних 16 лет. Haribol. Any of you ladies who have given birth to children, you know what it's like. И те женщины, которые уже родили детей, они знают, что это означает. And any of you men whose wives gave birth to children, well, I guess you watched. И те мужчины, вот, у кого жена рожала детей, они, скорее всего, сами видели это своими глазами. Интересно, да? Очень интересно, правда? And that's just to get some little baby like this who weighs like 3 or 4 kilos. И это чтобы родить такого маленького ребенка, который весит всего 3-4 килограмма. By the time someone is 16, I think, a male, usually they're probably at least 60 kilos or I don't know, something like that. В тот момент, когда мальчик он достигает 16-летнего возраста, он уже начинает весить примерно около 60 килограмм. Может быть, я не знаю. Может быть, anyway, я не знаю. Ladies, you think about that. Так или иначе, подумайте об этом. And Shukadeva did not want to come out. И Шукадева еще плюс к этому не хотел выходить. He was actually impersonally realized. На самом деле он осознал имперсональный брахман. Yeah. He was not exactly a devotee at that stage. На этом уровне он еще не был преданным. And he thought that it's Maya in my mother's womb, it is Maya outside also, so it doesn't make any difference. И он думал, что Майя внутри утробы моей матери, Майя снаружи ее, поэтому какая разница? So I'll just stay in my mother's womb, it's simpler. И я буду просто оставаться внутри утробы своей матери, это проще.
And Vyas tried to convince him to come out, but could not. Вьясадева пытался убедить его выйти наружу, но тут у него ничего не получилось. So Prabhupada explains, he refers to Brahma-Vaivarta Purana. И Шрила Прабхупада, он, объясняя это, он ссылается на Брахма-Вайварта Пурану. That Shukadev said, all right, listen, I will come out, but only if Krishna comes from Dwaraka and promises I won't fall down if I come out. И Шукадева, там где говорится, что Шукадева Госвами, он сказал: «Папа, хорошо, я выйду, но только тогда, когда Кришна придет из Двараки и пообещает мне, что когда я выйду наружу, я не упаду под влиянием Майи». So Krishna came, И Кришна пришел туда, gave his promise. дал ему обещание. Shukadev came out И тогда Шукадева вышел and ran. и побежал. And Vyas was thinking, I want to teach you the Bhagavatam. И Вьясадева думал: «Я же хочу тебе передать Шримад Бхагаватам». Slishkam pozdna. So Vyas did a very interesting thing. И Вьясадева, он сделал очень интересную вещь. He sent a group of his disciples out looking for Shukadev. Он послал на поиски Шукадеву группы своих учеников. They hadn't seen him. Они его не могли увидеть, because he just ran. потому что он просто убежал. So Vyas taught them 5 verses from Shrimad Bhagavatam. Вьясадева, он передал им 5 стихов из Шримад Бхагаватам. And said, just walk around chanting these verses. И сказал он просто: идите туда в лес, гуляйте и повторяйте эти стихи. And you'll see one wild-looking young man with no clothes on. He'll start following you. И вы увидите одного дико выглядящего человека, который будет без одежды, и он за вами пойдет. Because when he came out of the womb, he just didn't even put on any clothes. Потому что когда он вышел из утробы матери, он даже не одел на себя никакую одежду. So one of those verses is said to be 3:2:23. И один из этих стихов, как объясняется, это был 3:2:23. 23. And we will start tomorrow by looking at that verse. И завтра мы начнем с того, что мы расскажем этот стих. It's Uddhava speaking, it's Uddhava lamenting after the disappearance of Krishna. Это стих, в котором Уддхава скорбит после того, как Кришна ушел с этого мира. Aho bhakiyam stanakala kutam jigyamsaya payad apyasadve. Alas, now Krishna has left this world. How will I find someone who can be merciful to me? Увы, Кришна ушел из этого мира, и как я могу найти кого-то, кто будет милостив по отношению ко мне? So, in this way, Shukadev came back. Таким образом, Шукадева вернулся обратно. Vyas instructed him on the Bhagavatam. Вьясадева дал ему наставление касательно Шримад Бхагаватам. Shukadev left home. Шукадева ушел из дома. Found Maharaj Parikshit on the banks of the Ganges. Нашел на берегу Ганги Махараджа Парикшита. Spoke Bhagavatam to him. Рассказал ему Шримад Бхагаватам. Parikshit died. Парикшит умер. Suta Goswami was present. Сута Госвами, он присутствовал там при этом. So he heard that. Он услышал, что было сказано. And then he went to the sages of Naimisharanya. И затем он отправился к мудрецам Наймишарани. And that's Bhagavatam as we've received it. И вот именно так мы получили Шримад Бхагаватам. Понимаете? Это слишком сложно. Anyway, okay. Okay, so now, in the course of doing this, Narada tells his whole life story. И по ходу, как это все описывается, Нарада рассказывает свою историю своей жизни. Now, next we go to chapter 7. И давайте же мы сейчас перенесемся в 7 главу. And here begins a very important part of the story of Bhagavatam. Где начинается очень важная часть истории Шримад Бхагаватам. It is the beginning of the story of Parikshit. Это начало истории Махараджа Парикшита.
It is a little complicated. Это немножко сложно. So, okay. Right, 7th chapter of the first canto, the story starts right after the battle of Kurukshetra. 7 глава, первой песни Шримад Бхагаватам описывает то, что произошло сразу после битвы на Курукшетре. Krishna is still there in Hastinapur. Кришна до сих пор находится в Хастинапуре. And he lets Bhishma instruct Yudhisthira. И он устроил так, чтобы Бишма дал наставление Юдхистхире. Krishna Krishna wants to leave. Кришна хочет уйти. Queen Kunti approaches him and offers her prayers in the 8th chapter. В 8 главе царица Кунти обращается к нему и возносит ему свои молитвы. Then Krishna leaves Hastinapur and enters Dwaraka. И затем Кришна уходит из Хастинапура и входит в Двараку. Yes, okay. And here's an interesting little technical point. И там есть один очень интересный небольшой момент. 1:11:9. 1:11:9. This is now the residents of Dwaraka speaking to Krishna when he returns to Dwaraka after the battle of Kurukshetra. Это жители Двараки, они обращаются к Кришне тогда, когда он вернулся в Двараку после битвы на Курукшетре. Anyway, слушайте, пожалуйста, because I am going to ask you a question about this. Я обязательно задам вопрос об этом, поэтому послушайте внимательно. Oh, lotus-eyed Lord, О, Лотосоокий Господь, whenever you go away to Mathura and Vrindavan, когда ты отправляешься в Мадхуру и во Вриндаван, or Hastinapur, или в Хастинапур, to meet your friends and relatives, чтобы встретиться там со своими друзьями и родственниками, every moment of your absence seems like millions of years. каждый месяц твоего отсутствия кажется нам миллионами лет. Oh, infallible one, at that time our eyes become useless, О непогрешимый, в этот момент наши глаза становятся просто бесполезными, as if bereft of sun. как если бы они были лишены солнечного света. Now you're all intelligent devotees. Итак, вы все разумные, преданные. Они сказали мне, что преданные здесь на фестивале, в фестивале очень разумные. И поэтому я хочу, пожалуйста, скажите мне, what interesting point did you pick up from that? Итак, какой интересный момент вы из этого стиха извлекли? Пожалуйста, скажите. Okay. She understood. Она поняла. Yeah. You know, oftentimes there are questions or doubts. Did Krishna ever return to Vrindavan after he left? Очень часто возникают вопросы и сомнения касательно того, когда Кришна ушел из Вриндавана, вернулся ли он туда? This verse specifically states that he did return. In fact, he went a number of times. И в этом стихе говорится о том, что на самом деле он вернулся туда, и более того, подчеркивается, что он туда много раз возвращался. And it's Шримад Бхагаватам, so it's totally authoritative. И так как это написано в Шримад Бхагаватам, то это полностью авторитетно. Okay. Now we're on to chapter 12. И теперь мы переносимся в 12 главу. And it's the story of the appearance of Parikshit. Это история явления Парикшита. Yeah. Back in Hastinapur. Тогда, так как это произошло в Хастинапуре. It's sort of going back and forth a little bit. То есть Бхагаватам, он переносит нас во времени вперед-назад. So it's the story of how Parikshit was within the womb of Uttara, but the Brahmastra came, destroyed his body. Krishna, the super soul, gave him a new body.
Это история того, как Уттара находился, Махараджа Парикшит находился в утробе Уттары, туда прилетела брахмастра Ашватхамы, она уничтожила тело Парикшита, но сверхдуша вернула его к жизни. So Parikshit was saved. Итак, Парикшит был спасен. He's the grandson of the Pandavas. Это внук пандавов. And he's sort of, in a sense, the main hero, you could say, in a sense, of the whole Bhagavatam. И можно сказать то, что по большому счету он главный герой всего Шримад Бхагаватам. I mean, Krishna is, of course, the main hero. Конечно же, главный герой Бхагаватам — это Кришна. But Bhagavatam means Shukadeva is instructing Parikshit again, and it's just throughout the whole Bhagavatam. Но Бхагаватам означает то, что Шукадева Госвами дает наставление Махараджу Парикшиту, и это все происходит снова и снова в течение всего Шримад Бхагаватам. 13th chapter is a little change of scene. И 13 глава — это своего рода отклонение от главного сюжета. Vidura is visiting the Pandavas who are now ruling the world from Hastinapur. Видура отправляется в дом к пандавам, который сейчас из Хастинапура правит всем миром. You know who Vidura is? Вы знаете, кто такой Видура? Okay, da или da? Спасибо. Хорошо. Anyway, yeah. He's like the uncle of one of the uncles of the Pandavas. Да, он является одним из дядьев пандавов. Brother, sort of half brother of Dhritarashtra. Своего рода такой половинчатым братом Dhritarashtra. Okay, so Vidura is there. Итак, Видура там. He's a very saintly person. Очень святой человек. He is going to enter the Bhagavatam at the beginning of the 3rd canto in quite a sort of significant way. И он в самом начале третьей песни Шримад Бхагаватам будет играть очень-очень важную роль. Okay, but now here he is with the Pandavas, and well, he's just arrived, and Dhritarashtra is staying with the Pandavas. Итак, Видура только-только пришел к пандавам, и Dhritarashtra тоже он живет в доме пандавов. And Vidura, his brother or half-brother, chastises Dhritarashtra like mad. И Видура отчитывает, будучи таким половинчатым братом Dhritarashtra, он отчитывает его. Because Dhritarashtra was the head of the group trying to cheat the Pandavas of the kingdom. Потому что Dhritarashtra был главой той группы, которая попыталась обмануть пандавов в их царстве. Now he's living as their dependent. И теперь он живет полностью завися от них. So Vidura says to him, "Look at you. You are just like a household dog." И Видура говорит ему: посмотри только на себя. Ты подобен собаке, которая живет дома. Who is eating food thrown to him by Bhima, who you tried to kill. Ты ешь ту пищу, которая тебя бросает, как подаяние Бхима, тот самый, которого ты пытался убить. So anyway, Dhritarashtra learns a lesson, leaves home. Yeah. Так или иначе, Dhritarashtra, он слышит этот урок, он уходит из дома. Chapter 14, the next chapter, is also there in Hastinapur with the Pandavas. И 14 глава, она также описывает события в Хастинапуре, связанные с пандавами. However, Arjuna in the meantime went to Dwaraka. В этот момент Арджуна, он отправлялся в Двараку. He knows Krishna has just left this world. И он узнал, что Кришна только-только ушел с этого мира. Just near Dwaraka. Недалеко от Двараки. And he comes back to Hastinapur. И Арджуна возвращается обратно в Хастинапур. And Yudhisthira sees Arjuna's very upset. И когда Юдхишthира видит Арджуну, он понимает, что Арджуна вне себя. And he can't understand why. И не может понять, почему. You won't believe it, devotees. Listen to this. Вы не поверите просто этому, преданные, послушайте внимательно. In those days, they did not have cell phones. В то время у них, представляете, не было сотовых телефонов. Это правда. Невероятно, я знаю.
They didn't even have email. И даже почты у них не было электронной. So they didn't know in Hastinapur. И поэтому в Хастинапуре они ничего не знали. And then Arjuna explains to Yudhishthira, this is what has happened. И затем Арджуна приходит и объясняет Юдхиштире, что на самом деле произошло. And then in the next chapter 15, the Pandavas, knowing this, they leave home and they leave this world, they go back to Godhead. И узнав это, в 15 главе описывается, как пандавы, они уходят из дома, они возвращаются домой обратно к Богу. Now, 16, 17, and 18. Итак, 16, 17 и 18 главы. Очень быстро. Очень быстро. It really develops the story of Maharaj Parikshit. Там более подробно рассказывается, что произошло с Махараджем Парикшитом. Now he's the king. Теперь он же царь. He meets the personality of Kali. Он встретился с олицетворением Кали. And sort of chastises him. Он отчитал его, наказал. But gives him a place to live in his kingdom. Но он дал ему место, где он мог бы жить в своем царстве. Then the story goes that Parikshit one day was out hunting. И история объясняет, как однажды Парикшит, он отправился охотиться. He became very hungry and thirsty. Он очень сильно захотел есть и пить. He found the ashram of Shamika Rishi. И он пришел к ашраму Шамика Риши. This is Shamika, not Shonaka. Да, это Шамика, а не Шаунака. Okay, this is someone else. Это другая личность. That Shamika was deep in meditation. Этот Шамика, он был очень глубоко погружен в медитацию. He didn't know Parikshit had come. И даже не заметил, что пришел Парикшит. So he didn't offer him any water or food. И поэтому не предложил ему ни воды, ни пищи. Parikshit became angry and put the skin of a snake around his neck like a garland. И Парикшит, он взвился от гнева, и он одел на шею этого мудреца кожу змеи, подобно гирлянде. His Shamika's son Shringhi came, well, he saw this. И сын этого мудреца Шамика Риши, Шринги, он увидел это. And he cursed Maharaj Parikshit. И проклял Махараджа Парикшита. You die by the bite of a snake bird in 7 days. Через 7 дней ты умрешь от укуса летающей змеи. But Parikshit had left. Но Парикшит уже ушел оттуда. He didn't know he'd been cursed. И не знал, что его прокляли. Shamika, the father, understood it was a wrong curse. Шамика, отец этого мальчика, он понял, что это было неправильное проклятие. He went to Parikshit and told him, listen, I can take away the curse. Shall I do that? И он отправился к Парикшиту и сказал, что послушай меня, я, если хочешь, могу забрать это проклятие, только скажи мне. What would you do if this happened to you? Что бы вы сделали, если бы с вами это произошло? Да, пожалуйста, сразу. Not Maharaj Parikshit. Но Махарадж Парикшит так не поступил. He said, actually, no, don't take it away. I'll accept the curse. Он сказал, что нет, не надо, не забирай это его у меня. Я приму на себя это проклятие. It's Krishna's arrangement. Кришна это устроил. He knows I'm too attached, and this is the only way he can get me out of my household situation. Кришна знает, что я слишком сильно привязан. Это единственный способ того, как он может вырвать меня из моего положения домохозяина. This is the humility of the great devotee. Вот таково смирение великих преданных. So off he goes to the bank of the Ganges. Итак, Парикшит отправляется на берег Ганги. And while he's there, all different sages, even demigods come. И когда он пришел туда же собрались разные мудрецы и даже полубоги. Because they know he's such a great devotee, he's about to die. We want to witness it. Witness him going back to Godhead. Они понимали то, что такой великий преданный сейчас будет уходить с этого мира, и мы хотели бы быть свидетелями этого. In comes Shukadev Goswami. И затем туда приходит Шукадева Госвами. Right at the end of the 19th chapter, which is the last chapter in the first canto. И прямо в конце 19 главы, которая является последней главой первой песни, Parikshit asks Sukadev some
very fundamental questions. Парикшит задает Шукадеве несколько очень-очень фундаментальных вопросов. What is the way of perfection for everyone? Каков путь к совершенству для всех и каждого? And especially someone who's about to die. В особенности для того, кто собирается умереть. And also tell me, what should someone here chant, remember and worship? И также скажи мне, о чем человек должен слушать, что он должен помнить и кому он должен поклоняться. And what should he not do? И что он не должен делать. And this takes us into the second canto. И все это переносит нас во вторую песню. Just see, devotees, we did the whole first canto. Итак, преданные, только посмотрите, мы прошли всю первую песню. Haribol. Okay. So now Shukadev starts, the second canto, starts to respond to those questions. И вторая песня, она начинается с того, что Шукадева отвечает на эти вопросы. What is the duty for everyone, and particularly someone who's about to die? В чем обязанность каждого, и в особенности того человека, который скоро должен умереть? And what should he focus on? На чем он должен сосредотачиваться? So Shukadev says, take a guess what he says. И Шукадева сказал, попробуйте угадать, что он ответил ему. You should fix your mind on Krishna. Fix your mind on Krishna. И он говорит, сосредоточь свой ум на Кришне. Yeah. How to do that? Ну, как это сделать? First chapter, Shukadev describes meditation on the universal form. И в первой главе Шукадева объясняет медитацию на вселенскую форму. And says, actually, this is not really the best thing. И говорит, что на самом деле это не самое лучшее из того, что может быть. Then in chapter 2, Вот такая медитация. И во второй главе he says, even though it's not the best, Lord Brahma did it. он говорит, что даже хотя это не самое лучшее, но это сделал Господь Брахма. And he realized the Lord. И он так сам тем осознал Бога. Better to meditate on the supersoul. Но лучше, он говорит, медитировать на сверхдушу. That's chapter 2 is all about that. И вот вся вторая глава посвящена именно этому. Chapter 3, И третья глава, he explains, well, he talks about worship of different personalities like demigods. вначале он говорит о поклонении разным личностям, которым можно поклоняться, таким как полубоги. But particularly the supreme personality of Godhead. Но в особенности он подчеркивает поклонение верховной личности Бога. In chapter 4, in order to help Parikshit understand Krishna better, И в 4 главе, для того, чтобы понять еще, помочь Парикшиту еще лучше понять Кришну, Shukadev gives a rather complicated description of the process of creation. Шукадева начинает очень подробный и сложный процесс описания того, как происходило творение. And says, in terms of the creation, I want to tell you about a discussion between Narada and his father, Lord Brahma. И говорит то, что описывая этот процесс творения, и хотел бы рассказать себе о том диалоге, который произошел между Народом и его отцом Господом Брахмой. In chapter 5, he starts describing that discussion. И в 5 главе он начинает описывать этот диалог. And goes on, he talks about, Brahma tells Narada how before he does his creation, the Lord does like preliminary creation. И Брахма, он объясняет Нараде о том, как до того, как сам Брахма начал творить эту вселенную, Господь, он до него еще создает эту вселенную как в такой изначальной зачаточной стадии. And then he gives another. Приводит еще один список инкарнаций. So then, chapter 9. И 9 глава. Let's see. Shukadev explains how Lord Brahma became realized. Шукадева в ней объясняет о том, как сам Господь Брахма достиг самореализации. And he realized Vaikuntha. Он осознал Вайкунтху. And he met the supreme personality of Godhead. И лично встретился с верховной личностью Бога. And the Lord came up to him and shook his hand. И Господь к нему подошел и пожал ему руку.
Pozdravляю вас. Серьезно. Да. This is what the Bhagavatam says. He shook his hand. Это именно об этом говорит Шримад Бхагаватаму. Господь пожал ему руку. And then we're in chapter 9 now. И теперь мы уже на 9 главе. Brahma asks the Lord, how do you do your creation? Брахма спрашивает Господа, а как, Господь, ты творишь этот мир? And the Lord explains in the famous 4 seed verses of Shrimad Bhagavatam. И Господь, Он отвечает ему 4 такими стихами Шримад Бхагаватам, которые являются самим семенем Шримад Бхагаваты. Verse 33 to verse 36. Это с 33 по 36 стихи. Let me just read the first of those verses. И давайте же я прочитаю первые 2 из этих стихов. Brahma, it is I, the personality of Godhead, Брахма — это я, Верховная Личность Бога, who is existing before the creation, который существовал до творения, when there was nothing but myself, когда не было ничего, кроме меня. nor was there the material nature, the cause of the creation. И также не было материальной энергии, причины этого творения. That which you see now is also me, the personality of И Godhead. то, что ты видишь сейчас, это тоже я, Верховная Личность Бога. And after annihilation, what remains will also be me, the personality of А Godhead. то, что останется после уничтожения, это будет тоже я, Верховная Личность Бога. This is the message of the Bhagavatam in a nutshell. Это послание Шримад Бхагаватам в очень сжатом виде. And this is the Bhagavatam as given by Krishna to Lord Brahma. Это Бхагаватам, который Господь Кришна передал Господу Брахме. Then the Lord disappeared, and then Brahma spoke these same 4 verses to Narada. И затем Господь, Он ушел, исчез, и Брахма те самые 4 стиха рассказал Нараде Муни. And then Narada instructed Vyas. И затем Нарада, он дал наставление Вьясадеве. So, devotees, Итак, преданные, we've almost finished the second canto. мы почти закончили 2 песнь. At the end of the 9th chapter, Brahma tells Narada, I will now explain those 4 verses. В конце 9 главы Брахма говорит: Нарада, теперь я объясню тебе эти 4 стиха. And in chapter 10, that's what he does. И именно это он делает в 10 главе 2 песни. It's an elaboration on those 4 seed verses of Shrimad Bhagavatam. Это более подробное объяснение этих 4 основных стихов Шримад Бхагаватам. Hare Krishna. We made it. Получилось. Удивительно. Я не знаю. What to do? У вас есть? Okay. So we will stop here. Мы сейчас остановимся. And we have a few minutes before the kirtan's meant to start. И у нас есть несколько минут до того момента, когда начнется киртан. We will distribute a little prasad. И мы раздадим вам немного прасада. Немного. Хотите prasad? Let me just tell you one thing. Я скажу напоследок только одну вещь. Tomorrow we'll go on with the 3rd and 4th cantos, maybe the 5th. И завтра мы с вами пройдем 3-ю песню, 4-ю песню и, может быть, еще и 5-ю. And tomorrow at 5 o'clock, for whoever wants, anybody, doesn't matter, we will have a japa session until 5 here when we start the Bhagavatam. И завтра для всех, кто хочет, все можете приходить. Здесь вот прямо вот около сцены мы будем вместе повторять джапу, поэтому это будет с 4 до 5 часов, и затем в 5 мы опять начнем нашу лекцию по Шримад Бхагаватам. Okay, so now we'll distribute a little prasad. Итак, мы сейчас раздадим немного прасад, и еще. There's our Vrindavan book and DVDs and different things available У нас too. тоже продаются книга о Вриндаване, DVD и много другого интересного.